Всем привет! 10-я серия прохождения. Сегодня мы будем проходить все, что связано с фантастическими тварями. Прямо сейчас начнем с этой миссии. Я надеюсь, что нам дадут на гипогрифе полетать. И дадут просто гипогрифа моего, которого я получал за предзаказ. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Язычек. Professor. Так ей понравилось. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. Боже, какое оно милое. Что с тобой You можно can use my делать? brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. Почешите пушишку. Что? О. Серьезно? Давай. Кайф. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? Ну это прям какие-то основы по доброжелательности. Просто покормить, погладить, в целом What do ничего you сложного. suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition Как он моется. and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Что может быть опасного, если я это делаю с помощью палочки? Сдалека. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. Ни хрена себе. What in Merlin's name are you doing? Tuss peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone. Her name is Persephone. Что мудаки какие-то. That's really not funny. Let's go. Уроды. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. Кайф. А можно двоих сразу? Нет? Теперь надо покормить. Не, ну я тебя погладил, покормлю вот этого. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. По мне It заигрываешь. appears our time has come to an end. Please close the pens. Серьезно, and это see весь урок? yourselves out. А в чем Now, урок? В том, что... Where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please.
Серьезно? Ты все, что мне преподала, это как погладить и покормить? Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? Ну, на 5-м курсе, как по мне, ну, такой очень простой. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Окей. I Но need to talk to you. Come here. очень странно, что реально был первый урок, это просто погладить и покормить. Да. Еда, походу, бесконечная. Сейчас, подожди, я еще кого-то поглажу. Кто это? Питомство пушишек. Ха, прикольно. Ладно, давай. Понимаю, ты мне что-то Do больше you need something, расскажешь. Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. О, я надеюсь, это то, о чем я думаю. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. Он, надеюсь, большой и с крыльями. Погнали. Поппи. А ты шустрая. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Мне нравится. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It Да really надо is much заигрывать. better if I just Что show ты you. это? Не задавай глупых вопросов. Заигрывай и заигрывай. Don't worry, we're nearly there. Вот ты It's just ahead. не очень прятала его, да, раз мы тут почти пришли. Stand back. О, это гипогриф. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Как мне тебя уважить? Кланяться. Понял, надо чуть-чуть больше кланяться. Крутяк. Боже, какой ты красивый. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff. И немножко tend to пофигеть. А someone ему this может рыбку quickly. дать какую-то. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties. Да, вот тут под tell her what's крылышком. going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Туши. Хавай.
Вот это ты динозавр, конечно, прикольный. Я хочу полетать на тебе, куда ты? Только еду на тебя перевел. So, what did you think of Highwing? Великолепно. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seems to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. Так, выглядит подозрительно, но это можно считать преступлением. Но выглядит подозрительно, тем более, если все знают, что они браконьеры, That does почему seem их не strange. посадят? Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. Давай с ними что-то сделаем, чтобы мне гипогриф на верность присягнул. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Так погоди, а ты мне поможешь? Так, хорошо, я хочу выполнять дальше про животных задания. Надо найти такое. Что теперь? А, появилось 2 дополнительных. I hate to see it. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. Помощь в одном деле. Да не, погоди, я хочу с животными разобраться. Так. Нет, магические рецепты хочется. Хочет научить меня использовать хватит мешок для спасения волшебных тварей. О, вот это прикольно. Так, призрак. Не то, лохомора не то. Сирена, владелец 3 метал ход, прислала мне сову встретить. Ага, ну, сметая конкурентов. Помянул, что нужно найти код, чтобы найти нужный ему дан. Так, я понял. Туда идем изучать. Хватит мешок. Отслеживать. Like your help with something. Нам куда? As I mentioned, my sister Anne misses далеко. Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. Да, окей, встретимся It's still сейчас. one of my Только я... favorites. Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. Окей. Что вы все резко от меня I've not heard from my захотели? Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? Боже, вот это я у вас на расхват. Что бы вы без меня делали? До 5-го курса дожили. А все такие беспомощные. На уроках изучают, как погладить и покормить пушистика. Пушишку. Так, еще выше. If it isn't the treasure hunter. Still can't believe you found that old... Someone was sat by the fire in our commons. Дай-ка, это куда мы идем? Я не помню уже. Вообще не выручай комната где-то там. А, это походу в башне. Сейчас нам залазить придется. Нет? Нет, не придется. А, не, ну выручай комнату, все правильно. Не же похожее место.
Потихоньку так к 10 серии уже запоминаешь Хогвартс в целом. Но ходить по нему без карты все равно тяжело. Я бы, наверное, в жизни никогда не запомнил, как куда добраться. Слишком он уж огромный, слишком много разных у него переходов. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Классно ты придумал засосать меня в мешок. А. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howin said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Супер, давай. О, у нас новая комната. Come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. Погнали. Я хочу узнать, как пользоваться хвать-мешком. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. Я It уже was вижу during животных. those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Дам, погоди, так. Вот так вот. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. А что внутри, интересно, этой сумки? Они, когда туда попадут, что там будет? Levioso. Оп. Нормас. You got one. О, пушистая тварь спасена. Accio. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Да, я горжусь. Подожди, да, я сейчас еще поспасаю. Пушистик. Settle yourself. I mean you no harm. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them,
Deke is certain they will be safer with you. Меня Now, 100%. not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Ой, я как Deke раз will их meet you искал. there whenever you're ready. Давай, сейчас мы на них возьмем вот это. Нормально переместился. Но мы тоже не пальцем деланные. Хоть телепортироваться и не умеем, но летаем мы хорошо. Потом шарики. Можно полопать. Что это за звуки? О, это какие-то браконьеры, походу. Accio. Levioso. Protego. Incendio. Defendo. Помри. Браконьеры The beasts нелепые. around here can sleep a bit easier now. Я вам еще за все отомщу, за всех пушишек. Шо это такое? Let's get it. А, Levioso. Accio. Incendio. Defendo. лузер. Шо ты тут? Повезло, что это не пушишки. Я бы тебя на том свете достал. Я буду называться спасителем пушишек. Здорово. А, это ты про них говорил, что браконьеры? Hello, Deke. Я уже с всеми Shall we разобрался. continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Окей. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Давай. Надо мешок взять. Levioso. Defendo. Прости меня. Do cooperate, won't you? Так. Accio. Levioso. Оп. Залетай. I'll look after you. Не, ну погоди, птичек надо побольше. Хотя бы 3. 3 птички, чтобы у меня было. Не знаю, что с ними пока делать, но... я надеюсь, что у меня будет место, в котором я смогу с ними что-то делать. Accio. Levioso. Простите. Все. Разных цветов, чтобы они там смешивались. Professor Howard will never believe this. Я спас много птичек. Здорово. I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Ты расскажи, Deke что у will меня в see you сумке. there. Когда они попадают ко мне в сумку, это они куда попадают? Что у меня там за мир такой? Им комфортно? Может, им тут на воле было лучше? Ладно, мы делаем доброе дело, мы их спасаем.
Белка. Levioso! Ладно, рассказывай. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, Ждем ночи. unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. Как хорошо, что я умею I shall go and find a moon calf then. ускорять время. Dick will be waiting for your return. Так, используя карту, нажав R3. Непривередливый стоял, читал просто. What are you up to now? Что я затеял? Спасти птичку? Или нет кого? Accio! Levioso! Оп, ко мне. Мини-лама. There, there. I'm not going to hurt you. Лунтеленок. Боже, какие вы все миленькие. Иди ко мне. У меня будет лучше. Так, 8 из 10. Надо выполнить задание, испытание. Выйти. Ага, вижу. От меня не спрячься. Вот. 8, 9. И последний. Идите ко мне. Accio! Defender! Ой, простите. Levioso! Надеюсь, еще испытание выполнил. Everything's all right. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. Давай. All right. Где мы Deke их will meet you back in the room whenever you're ready. Теперь и я так умею телепортироваться. Давай. Туда мы быстренько. А ты времени зря не теряешь. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. Давай, идем. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Работает. Да? What exactly did you think of? Скворечник представил. Heavens! А мне так нравился этот стол. You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. А чё ж ты радуешься? Meet you inside when you're ready. Боже, там целый отдельный мир. Охренеть. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Крутяк. Нажмите R1, чтобы открыть меню управления тварями. О, уфывки. Вот этого.
Вот это. А почему остальные? Перезаряд. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke Увеличим? hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Попробуем. Я попробую, Дик. Так. Возвращаем. Погладить. И покормить. Тварь как-то немножко грубовато звучит по отношению, например, к пушистику. Не такая уж она тварь. Вполне котенок. Живность. Почему тварь сразу? О, а что с тобой еще можно делать? Можно в дикую природу это. А что такое призвать? Ладно, не важно. Так, теперь ты. Боже, какой ты милый. Еще мурчи. Не заканчивай гладить. Так, а где попугай? Так, ну, пушишка, ты меня уже любишь, это я понял. А, вон ты. А, тебя тоже таким будет? Щеткой как-то... Боже, какие вы все милые. Кушай. А я у тебя перышко возьму. Рассказывай, что с этим всем делать. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. О, это наконец-то мы поняли, для чего было использование... А для чего улучшение в одежде. Вот так оно работает. И комната увеличилась, открылась, походу. А нет. Колдуйте зачарованный ткацкий станок. Сейчас я тут соберу себя. Какое. Ну давай тут будет. Инструменты. Ткацкий станок. Так, а ну, что такое? А, не той стороной, я понял. Вот так вот, вон она. Да все нормально. Добавьте характеристику предмету. О! По умолчанию снаряжения имеют один основной показатель нападения или защиты. Вы можете использовать волшебные материалы и ткацкий станок, чтобы добавить и обновить дополнительные показатели, или же присвоить вашему снаряжению определенные характеристики. Всего несколько небольших улучшений могут привести к значительному повышению вашей силы в бою. Новых тварей можно спасти в логовах тварей или разблокировать, выполняя задания. Рецепты
характеристиками можно обнаружить в лагере бандитов. Понял? Так, ну... Кто кому? Так, ну тогда неплохо. А, вот это офигенно. Нет, ну где-то у меня вот это. Ну все. Смотреть обновление. А, ну нормально оно увеличивает. Можно тогда еще вот это? Я его тоже сейчас надену. А, я типа, все, я понял, я дополнительно каждому, то есть есть защита нападения. Тут вот основной, я к основному добавляю защиту. Давайте характеристику предмета одежды. Так я уже добавил. Или мне еще на плащ надо что-то? Мех, перо, ну все. Ни хрена себе, я понял. Хорошо. Я сначала не понял, а потом как понял. Окей. А я могу только поменять, наверное, да? Окей, давайте туда, где нету. Топироек. Окей, нет. Повышает урон с помощью чар инцендио. Ну, вот этот хочу. А как? Наверное, тут нельзя. Ну, окей. That came out nicely. I should show Deke. Дик, погнали. Тут что-то выросло, пока я раз... Это. Что-то выросло. Все собрал, окей. Дик, я улучшил. Да, так и сказал. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Ну окей, спасибо, Дик. Thank you for your help, Deke. Блин, охрененно не сделали, что немножечко видно. Если бы там еще кто-то летал. Так, а я могу еще? Да. Еще я сразу не мог. Я могу с каждого теперь получить. Круть. Так, нет, отпускать мы вас никуда не будем. Я вас спасал не для этого. Так, всех вычесать. На еду. На еду. Тебя последнего вычесать. Собрать. Теперь ты. Что, я собрал? Да. А? Ой, блядь, прости. Это было случайно. Так, а что ты? Все, я понял. Сверху вот эти показатели, типа, что с ней надо сделать.
Мы почесали, теперь надо покушать. Очень долго ты чешешься. Кушай. Так, все. Так, а ты? Садись. Будем тебя гладить. Пока ты гладишься. Еда. Перышко. Есть еще куда пойти? Боже, а тут что? Все доступно? Крутяк. Прикольно они сделали комнату внутри комнаты. Точнее, мир внутри комнаты. А еще и пофармить можно. О, сундучок. Очень низкая стена. А, здесь можно что-то построить. Походу, нужно еще сюда какие-то замки будет строить свои. Вырастайте еще. Если бы они тут еще летать разрешили, вообще пацаны им не было. Походу, конец мира. Да? Да. Ой. Ну, прикольно. Я думаю, на этом в целом можно закончить серию. Эта серия я хотел посвятить чисто животным. И все. Получилось коротенько, короче, обычно. Следующую уже дальше пойдем по сюжетной линии. Так что всем спасибо, кто посмотрел. Особенно тем, кто досмотрел до конца и сейчас слышит это. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. До следующей серии.